Welcome to Herald TV's News Bulletin with me, Steffi Rego. The issue of delayed replies by ministers continued to reverberate in the Goa Assembly on Wednesday and held up proceedings during question hour. Opposition leader Yuri Alimau contended that in addition to the delayed reply to his question 12A on 27th March, yet again reply to his question 9A slated for 29th March was not given 48 hours of the question coming up. He asked, despite the Speaker's directives, the reply was given to him on 28th March at 12 noon. Chief Minister Pramod Sawant admitted that the reply to question 9A was delayed to the voluminous information sought, while Legislative Affairs Minister Nilesh Kabral insisted that the reply to question 12A of Yuri Alimau was given on time, and it was sent to the office of the opposition leader at 1 p.m. on 25th March and uploaded on the website. I check question 9A 9C. I ukti kelna, and this is given by you, by your office. It is received at 11:30 a.m. on 28th March. Ada o keslo kaido sangta ki this has to be, normally you have to give it to me within 48 hours. Now the Legislative Assembly Minister should tell me how this particular CD was given to me yesterday. In spite of you saying that 48 hours this department should give us answers, if the department is not giving answers, वो कैसलो कायदो स्पीकर सर ये हुकुमशाही झाली मरे स्पीकर सर तुगे दोरी ते आदेश फॉलो को नहीं if they are not following now you see आज आंसर जो हा वाने अंत दिला सीडी with relating to today's question 24 hours कायदो हा as per this rule is there 24 hours किती आमका आंसर दी नाही हांवें पयर डायरेक्शन दिल्ली बसांनी 48 hours पयलीं ताका आन्सर दिवपाक जाय तुम्ही दिले का दिले ना स्पीकर सर 48 hours आम्ही त्याका आन्सर दिले हे किती तो उलोपा दिला स्पीकर सर किती उलोपा दिला ते उलोपा दिता तो उलोपा को दिला स्पीकर सर आपण जे सांगता एक बसून घ्या तो उलोपा दिता ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट आन्सरिंग टू हिज क्वेश्चन स्पीकर सर जो हा पयली जो आताचे उलेना हांव स्पीकर सर उलयता 12A चे जे उलयता स्पीकर सर जे 25 तारखेक दिवपाक जाय आसले ताका 1 o'clock तेजे ऑफिसान दिला आता तो प्रूफ मागता हांव सीसीटीव्हीचे आख्खे काढून ताका प्रूफ दिता स्पीकर सर की तेजे ऑफिसान वचून दिला स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दिता स्पीकर सर तुम्ही आम्ही वॉल्युमिनस खूप आसत जाल्यार ते PDF फॉर्मेटान घालून करपा खातीर त्यांच्याकडे येयल्या उपरांतूय थोडो टायम लागता ओके म्हटल्यार ताका आन्सर पयलींचे 48 hours पयलीं दिल्ले कालचे फक्त ताका 12 पयलीं ती सीडी दिल्या आनी आन्सर केदे व्हडल्या ते पळया स्पीकर सर कंप्लीटली त्या खातीर ताजेरूच जर टायम वेस्ट हाजेर ओके एक काम करता हाजेर हांवें पयलीं डायरेक्शन दिता परत डायरेक्शन दिता फुडें 48 hours मेळना म्हाका तुगे डायरेक्शन हाडल्या स्पीकर सर तो पुतून तेच सांगता नाही एक तरी तुमकां आयकपाचें ना Speaker sir, Honorable Chief Minister has admitted that replies were given to me yesterday. I am on my feet. Bureau Report, Herald TV. Cutting across party lines, MLAs called on the government to solve the Sansoda leachate issue before the monsoons. They also urged the Urban Development Minister to see that leachate does not come onto the main road. Opposition MLAs alleged that there was a complete collapse of garbage management at Sansoda after the municipality is being ruled by the BJP-supported panel. There is danger of the dump collapsing and it should be dealt with a disaster management issue. But irrespective, black spots te clear जावपा जाय, garbage thingachi thing chopana भितर ते clean जावपा जाय. इतले वर्स जाली. There is a issue in the High Court also that's going on. There are people who are trying to say that they also are taking credit for it, saying that we have done it. Sadhyak situation itu bad ha ki not in the rainy season, in the summer only leachate is going down. So I want the Honorable Minister to tell us what he is going to do as far as those are concerned. I have raised the issue of stray dogs also. I have written to the collector, I have written to everybody. They have replied to me. Stray dogs attai thing udaitai. Garbage dumpant. Direct, direct garbage udaitai. See, there has to be some incinerator where it has to be burned. I understand there are dogs. आता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गाय मारतात, कोणागे मोश मारता. आमी कडल्यान JCB धाडटाय आनी ते बरे भाशेन आमी वता आनी ते पुत्तात. खंय तरी कोणागे बाटान परमिशन मागून. परमिशन मागनासतना कांय करूंक जायना.
all these issues I understand. It is not that it is not there in my constituency. But municipality किती करता? काडटा थिंग गार्बेज उडयता. जाता हें खरेंच. पुणून मेन इश्यू आतां आसा लिगसी डंप केन्ना क्लियर करतले आनी नवी गार्बेज येता ती कशी ट्रीट जातली. स्पीकर सर, हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी हें बायो रेमेडिएशन म्हणटा स्टार्ट केलें. हें करून 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 तो दोंगर खंय आशिल्लो तो देंवलो. बट दुसरे सायडीन एक दोंगर वाडत रावलो. कित्याक वाडत रावलो? कित्याक नवी अनट्रिटेड गार्बेज थंय येवपाक लागली. स्पीकर सर, आमी सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज एट सोर्स हें आमच्या मतदारसंघात जाता आनी हाजे खातीर लिचट कमी जाता. म्हज्या मतदारसंघात जाता आनी आमचो कलेक्शन करपी मनीस आहा तो गोंयकार, एक मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीचो भुरगो. सीएम म्हळ्यार हो सीएम न्ही, ताचें नांव कॉन्सी मिरांड. तो सगळे वळखतात ताका. टाकून आज आयली ना जाल्यार ताका फोन मारतात. स्पीकर सर, स्ट्रॅटेजी कितें आहा? पयलीं स्ट्रॅटेजी आशिल्ली कितें की तो डंप कवर करया आनीक दवरया, कॅपिंग करया. थोड्यांच्या तकलेन तें आशिल्लें. सो हें रेमेडिएशन करूनच ती जमीन सालवार जाली. आतां स्पीकर सर, देर इज अ चेंज ऑफ गार्ड एट द म्युनिसिपालिटी. म्युनिसिपालिटी तुमच्या हातान आयली. तुमी बील हाडलें आनी म्युनिसिपालिटी चोरली. स्पीकर सर, आतां परिस्थिती कितें आहा ती ह्या आमदारान सांगिल्ली आहा. तो सांगता की देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ म्युनिसिपल फंक्शन्स. ताका रुलींग पार्टीक सपोर्ट करपी आमदार म्हणून ताका रेस्पेक्ट ना. हें ताणेंच सांगिल्लें आहा, हांव सांगना. स्पीकर सर, just mentioned what answers are giving. I'm being very frank. What answers are, I think Honorable Minister for Solid Waste Management also, Mr. Babush also had visited the dump, and then it was decided, I was told that they were supposed to collect and clear the old legacy waste, which is in process. Then there was a collapse which you were telling me about, the leachate which is continuously flowing, but that was because of the boundary wall of the old structure which is there, which was actually the old plant, which is now actually become obsolete and outdated. That collapsed as a result of which was coming out. But now I think we have given directions for the 5 tanks. Yeah, and also the 5 tanks which need to be installed, so that this goes and there's no drainage. I mean, this leachate doesn't move out from that particular area. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant is set to present the budget on Wednesday, and while he is supposedly working on a realistic budget for the 2023-2024 fiscal, nearly 62% of the key promises made last year are not materialized. According to the Action Taken report on announcements made in the budget speech 2022-2023, tabled on the floor of the House on Tuesday, Sawant said only 34% of the total announcements have been fulfilled during the current fiscal. The opposition attacked the government for failing to fulfill the promises made in the last budget, calling it a literal failure at just 34% against the past percentage of 35. काल हांवें जेन्ना एक्शन टेकन रिपोर्ट तेमी सरकारान टेबल केलो, at that time I showed you how this government was napas with 34% marks. Budget आनी चड कांय ना. हें budget exercise, I have no expectations from this government. Basically, हें budget म्हाका दिसता is become just a routine exercise for this government of just increasing percentages. So, ये सरकार लोन लिया, ये सरकार इवेंट किया, ये सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दिया और सरकार की तिजोरी में पैसे खाली किया. ये सरकाराक कसलोच अधिकार ना. इम्प्लिमेंटेशन तेंगेले 34% and the balance 62% is likely to be implemented. ये वर्सा गेलते वर्सा कमिटमेंट ये वर्सा जातो काय मो पासो गॅरंट ना. आज तुमकां हांव दाखोवन दिता. आता 34% अनाउन्समेंट्स एक गेल्या बजेटान केल्ले तेच कंप्लीट केले. 34% पास जाता काय फेल जाता?
पास कसो जाता फेल जाता तूं BJP हे खेपे सरकार घडोवपाक 33.31% वोट पडली तर ते 33-34% दितलेच पूण पास कशेंच जायना ते हाजो अर्थ कितें 66% ऑफ द अनाउन्समेंट्स हॅव नॉट बीन कंप्लीटेड हो पयलो आतां 18 डिपार्टमेंट आसात तातूंत एक सिंगल अनाउन्समेंट has not been completed. For example, forest, tribal welfare, agriculture, electricity, fire, finance, urban development, archaeology. एक single announcement achieve करूंक ना. So this report, action taken report, is an admission on the failure of the chief minister. आता खंयच्या तोंडान तो हे बजेट प्रेजेंट करता हे येदो व्हडलो शो करून तो म्हाका कळना. चीफ मिनिस्टर कितें म्हणटलो की 105 अनाउन्समेंट फुडल्या वर्सा करतलो म्हणून अरे फुडल्या वर्सा करपाचें आहा जाल्यार तूं आयचे हे बजेटान येदो व्हडलो दबाजो कित्याक ताणें 6 बजेट अनाउन्समेंट परमनंटली ड्रॉप केल्ले कळ्ळें तुका न्ही प्रॉमीस करता तें फुलफील करपाक जाय जे लास्ट टायम फुलफील केलें तें जायत उरलां पेंडींग आमचे शिवाय तें फुलफील जावपाक जाय सो समजता जे बजेट प्रेजेंट करतात तें प्रॅक्टिकली फुलफील करून दाखोवपाचें. लास्ट टायम तेंच्यांनी एक्शन टेकन रिपोर्ट दिला तातूंत फक्त 34% कामां जाल्लीं आसात तें सांगता न्हू तें सांगता कामां की बजेटान प्रपोज करता ती जावपाक जाय नाजाल्यार बजेटा वॅल्यू कित्याक बजेट प्रिपेर कित्याक करपाक जाय. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जालां कामां आमची पयलींची पेंडींग आहाय प्रोजेक्ट अजून फायल थिंगा आहाय पास जावपाक अजून सायनूय जावना कित्याक पयशांक लागून सायन जावना ती आतां पयलींची आमची कामां तीय जावपाक जाय आनी न्यू प्रपोजल आहा त्योय जावपाक जाय. ह्या बजेटात तुमी चोयल जाल्यार जे भाशेन फर्स्ट पेजीचेर सांगता दॅट 62% ऑफ द बजेट इज नॉट अचीव आनी कॅटेगरिकली आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट एड्युकेशनाचेर एक 17 आयटम आहे 17 आयटमांत 15 आयटम केले ना आणि मेजर थिंग इज रिमोट रेनोवेट ऑफ रिमेनिंग गव्हर्मेंट स्कूल्स अपग्रेडेशन ऑफ कंप्युटर लॅब्स सेटिंग अप ऑफ वोकेशनल लॅब्स सायन्स लॅब्स अटल थिंकरिंग लॅब्स ह्यो सगळ्यो इन्वेस्ट करपा आशिल्ले लास्ट इयर आनी आज पासून कांय जालें ना अँड नाव 62% ऑफ दीज जॉब्स आर टेकन फॉरवर्ड फॉर 23-24 प्लस न्यू जॉब्स इंट्रोड्यूस करतले आज न्यू बजेट सो इतली डबल द जॉब्स ऑलरेडी पेंडींग आहा आनी आतां हें डबल जालें म्हणटकीर हें स्टाफाक करूं जातलें. सो हांवें म्हणटे भाशेन दीस इज अ ड्रीम हावस आनी दीस इज अ ड्रीम बजेट हो जुमला बजेट हो ड्रीम हावस आमी ड्रीम बजेट सो ड्रीम बजेटाचो येयलो हेजें एग्जिक्युशनूच जायना सो लोकांक आज हांव क्लियर कित्याक सांगता सो लोकांक कळक खूद तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 70 गेले जाल्यार तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिचोली हाटीन गेले जाल्यार सगळे ती एरिया गेले जाल्यार तूं तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पूण कर मरे तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी साखली कर मरे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण तूं ते लॅब्स घाल वोकेशनल लॅब्स घाल टिंकरिंग लॅब्स घाल कंप्युटर लॅब्स तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण हो बजेट घालपाचो आशिल्लो तुवें तूं ते सागळी गेले जाल्यार ते सागळी गेले जाल्यार म्हाका सद्दां एड्युकेशन लेवल इज सो बॅड. Devendra Kankar for Herald TV. Different tourism stakeholders of Goa have come together to form an umbrella association in order to defend the causes of the pioneer tourism stakeholders of Goa. It was unanimously resolved to call it All Goa Tourism Stakeholders Association. They added that the Travel and Tourism Association of Goa, TAG, is not taking care of all the stakeholders. They are only representing 5-star resorts and travel agencies. They added that they wanted an association that represents shack owners, water sports operators, rent-a-bike and car, small and medium hoteliers and others. We want an association to represent all stakeholders. आयज आमकां टुरिजम सेक्टरान स्टेकहोल्डरांक भरपूर प्रॉब्लेम जातालो आमकां ही पेरंट बॉडी जी म्हणटा पेरंट बॉडी जी आमकां कोणाकूच रिप्रेझेंट करिना ते फक्त आपली एक हॉटेल लॉबी आहा आनी ट्रॅव्हल एसोसिएशन आहा पळय तांकां रिप्रेझेंट करतात सरकाराक सांगतात ते आमी ऑल गोवा स्टेक होल्डरांक रिप्रेझेंट करतात वीच इज अ फॉल्स एलिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द TTAG. आमकां आमचे प्रश्न जे आहा ते कोणूच आयकूंक सोदिना जेन्ना आमी मिनिस्टराच्या फुड्यान वयता आमकां थोड्यांक एंटरटेन करता थोड्यांक एंटरटेन करता ताका लागून आमी 27 सगळे बसले एकठांय जाले सगळे स्टेक होल्डर्स टॅक्सी ड्रायव्हर्स
rent a bike, rent a car, small and medium hoteliers, bar and restaurant, share owners, private, government share owners, water sports, fishermen, हे सगळे एकठांय झाले आणि एक युनॅनिमसली डिसायड केले की आम्ही एसोसिएशन करूया म्हणून आणि त्यांना आम्ही ऑल गोवा टुरिजम स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन आम्ही घडून हाडलो आणि ह्या एसोसिएशनान आम्ही आमचे सगळे जे गोंयचे प्रॉब्लेम आहा ते आम्ही मांडलेले सरकारा फुड्यान आमकां जाय सरकारान आमचे मागणे आयकून घेतलेले जे पळय तुमी TTAजीक तुमी मान दिता ते संदर्भान आमकांय तुमी मान दिवपाक जाय आमी जे आमचे प्रश्न आहा ते सदांच सरकारा मुखार आमी घालतले आनी आमी आमच्या गोंयकारां पासून झगडटले कित्याक हे दोन्ने जावन आसा आमच्या गोंयकारांचे दोन्ने गोंयकारांनी आमचो हो ट्युरिजम स्टार्ट केलेलो सरकारान ट्युरिजम स्टार्ट करूंक ना ह्या परत म्हणटा सरकारान ट्युरिजम स्टार्ट करूंक ना पूण गोंयकारान ट्युरिजम स्टार्ट केला गोंयकारांनी गेस्ट हावजांक घातली गोंयकारांनी शेकांक घातली गोंयकारांनी वॉटर स्पोर्ट्स केलो सगळे केले पूण सरकारान योग रुपया कोणाक दिवंक ना आमचे जोड एकल्यांनी बारीक बारीक कितें पयशे आले ते मोडून आपले दोन्ने चालू केले तर सरकाराक हेचे कांयच अधिकार ना पूण सरकारान आमकां फॅसिलिटीज दिवंक जाय हे आमचे बिजनसीस आहा ते फुडें व्हरपाक आमचो स्टेक होल्डरांचो विचारूच घेवंक ना पयलीं बाबा तुमी एक कितें समज पॉलिसी हाडटा गॅजेट हे करता आमी ऑब्जेक्शन जातलो हो गॅजेट पास जावचे पयलीं एक ऑब्जेक्शन जातलो ते ऑब्जेक्शनाचो पासून विचार करिनासतना गव्हर्मेंटान फुडें घेतलो त्याच्या उपरांत आमी रिप्रेजेंटेशन परते घातले ते रिप्रेजेंटेशनाचो पासून तेंच्यानी आजून पर्यंत रिप्लाय दिवंक ना आमकां आमी कितें म्हणटा हे तुमी आमकां ट्रेनींग लायता पळय ट्रेनींग लायल्या उपरांत मागीर आमकां सांगा तुमी कशें कितें करपाक जाय तें तुमी लावच्या पयलींच आमकां फीज लायल्या हे लायल्या कंपल्सरीली C and D कॅटेगरी हॉटेल जे आहा पळय हे लोवर कॅटेगरी हॉटेल आमी गोंयकार चलयता पळय ते हॉटेल त्या हॉटेल्सांक तुमी फीज लायल्या आमचे कडेन रिसेप्शना कडेन आमचे कडेन असो टीम ना जे 5 स्टार हॉटेलांक परवडटा पळय तशें आमचे कडेन ना म्हणून ह्या गजाली खातीर आमी जेन्ना आमचो इश्यूज मांडटा पळय तेन्ना आमचो आजून गव्हर्मेंटान केन्नाच आयकून घेवंक ना म्हणून आयज आमकां ऑल गोवा एसोसिएशन फॉर्म करचो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. The Goa Football Association's First Division League 2022-2023 match was played by Mandopa Sporting Club and Nuve Sporting Club ended in a 1-1 draw. The match was played among a crowd of cheering spectators at Navilim Ground on Tuesday. The match played by Mandopa Sporting Club and Nuve Sporting Club ended in a 1-1 draw at the Goa Football Association's First Division League 2022-2023. The goalkeeper of Mandopa Royal Muniz gave his best to his team while Shelton Fernandez, Nuve's striker, gave his best. Ajay Raj of Mandopa missed his chance to score off Sweden Dwellers Connect in the 10th minute. Lennon Kalas of Nuve sent in a long ball to Shelton Fernandez, who took control of the ball and shot from close range. However, Mandopa cleared the ball from the Mandopa goalie in the 12th minute. Nuve's Degli Fernandez's long ranger was pushed to safety by the goalkeeper of Mandopa Royal Muniz in the 19th minute. As match progressed in the second half, Mandopa's Rowan Pereira took a powerful shot but was denied by the crossbar of Nuve in the 19th minute. Nuve's Cajetan Fernandez shot wide. Mandopa's Ajay Raj took a powerful free kick to which brushed past the legs of Nuve's goalkeeper Edric Dice and entered into the net. A tricky move by Nuve's substitute Myron Borges to Lennon Colasso yielded results in the 66th minute as Lennon took a curling shot which tipped into Mandopa's net, thereby levelling the terms.
Inasia Narona for Herald TV. North Goa Superintendent of Police Nidhin Walson has instructed the police inspectors in the coastal areas and the sub-divisional police officer to ensure that loud music is not played beyond 10 p.m. He added that music could only be played indoors so that not to disturb the locals in the area. The main issue is the loud music, which I have given instructions to PI and SDPU that there should not be any loud music after 10 o'clock. There is a High Court direction, and if at all anybody is playing music, there should be indoor and it should not be disturbing the local area or neighborhood. Prakash Karekar for Herald TV. With talks of protection money from clubs and restaurants making the rounds, North Goa SP Nidhin Walson on Tuesday said that these are just rumours. He added that an inquiry to find out such incidents have taken place was conducted by the crime branch, but the inquiry didn't prove to be fruitful. He, however, added that the police will look into the meeting that allegedly took place at a hotel and will take necessary action. Instead of raising the issue over social media, it is better that people file a complaint at the police station, Walson said. सर ऐसे बोलते हैं कि एक्ट्रेस इनके नाम लिए उन्होंने हाँ तो एक यहाँ पे मग साइड में एक बड़े होटल में मीटिंग लिया बाद में एक्ट्रेस We are trying to see that these are all rumors. In fact, the issue was raised by Lobo sir, and after some days, Lobo sir ने खुद बोला है कि मतलब that is a closed chapter. So, crime branch also we tried to conduct an inquiry, but nothing has come in the front. And जो आपने बोल रहे हैं वो होटल में कुछ मीटिंग हुआ, that we will see. As of now, nobody has come and given this complaint. But if at all as anything is there are special branch, there is crime branch. We will try to find out if there is anything else happened like that, and if it is illegal, we will take necessary action. इसके बारे में लोगों की कुछ इंक्वायरी होगी? See, Lobo sir has made a statement, and he hasn't given any complaint. But after some days, Lobo sir ने खुद बोला है कि that is a closed chapter. Prakash Karekar for Herald TV. While one group of Welsav villagers are against desilting and emptying of the Welsav pond, another group of villagers are for desilting it. The group which is against desilting has alleged that there is a setting of some of the villagers with the RVNL to desilt the pond and carry on the double tracking work. The other group of Welsav fishermen and villagers led by Alston Pinto told media that tests suggest that the water is polluted and that the creek has been opened by politicians and locals on many occasions in the past. Anyone is welcome for a debate on the subject of pond flooding issue, he said. ल्हानपणी आसतना थिंगा जायते पावटी लोक नुस्त्या मारून पोट भरताले सारके सारके हांव टिन आयकोन ना कांय टिन आयकोन ना आनी तेजेर फॅमिली आपणाक पोसताले सो आतां असले सिट्युएशन जालां आफ्टर इयर्स कितें जालें लोक जायतो भायर गेलो आनी ती पोंय आसा ती जायते पावटी पोल्युटेड जाता आनी जायते पावटी जायते गोश्टी जाता सो ते म्हाका आतां कितें म्हणूंक सोदता आतांच्या सिट्युएशनाचेर ते म्हणूंक सोदता ते पोंयचे उदकाचेर जायतो लोक पोसता म्हाका जाल्यार दिसना नुस्त्या मारता आसतले आनी नुस्त्या मारता जाल्यार हांव सांगूंक सोदता इट इज नॉट सेफ द फीश इज नॉट सेफ फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन और तुमी खाता न्हू नो प्रॉब्लम तुमी हायात बट हे नुस्त्या मार्केटाक वचोन इकल्यार तो विकाड कित्याक तुवें तुज्या विडियोक सांगलेलें आसा हो जो वेस्ट एग्रो केमिकल वेस्ट थिंगा येता जायते पावटी नुस्त्या मोत्ता आनी आमी ते पोंय सोडटा तुगेल्या विडियो सांगलो आहा हांवें तुका कांय प्रूफ करपा नाका फोट मारता हांवूय तुजो गांवचोच भुरगो तुवें म्हाजे लागीं बरे भाशेन उलयलेले जाल्यार हो इश्यू सॉर्ट आवट करूंक जातालो तुवें आख्या लोकांक काडला थिंगा उबो केला
तुवें सगळ्याक म्हणला हो आख्खो गांवचो लोक एकठांय जाला एका व्हॉलेन्स्यो कित्याक म्हणल्या म्हण अरे तुवें व्हॉलेन्स्यो कित्याक म्हणल्या म्हण तुवें कोणाक सांगोकूच ना तुवें सांगला हो डबल ट्रॅकाचो इश्यू जाला सगळ्या गांवच्या लोकांनी एकठांय जावचे आनी तुवें कितें केलां सात्र्यांक हॉलांत हे सगळे तुजे युनियनान कोण आसा न्हू ताका बंद दवरल्या अमके टायमाचेर दर्यांक वचोंक जायना हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक जाय आनी तूं थिंगा येता तूं प्रेस घेता अरे म्हाजो डॅडी आसा थिंगा म्हाज्या डॅडीकूय तुमी सांगूंक जाय आसलेलें आपूण तुगे चेड्याचे प्रेस घेत म्हूण हांव कहलो आसलो अरे हांवें म्हणलें डॅडी म्हणलें तूं कित्याक गेलें थिंगा बाबा डबल ट्रॅकिंगा इश्यू न्हू काय ताका वचोंक जाय हांवें म्हणलें डबल ट्रॅकिंगा इश्यू गेलो तो बरें आहा बट तुका सांगलोलें म्हजे आड उलयतो म्हणून ना हूंय कांय सांगो ना हूंय सो लोकांक हांव कितें म्हणटा मिसगायड करूं नाका कितें आहा न्हू सॉर्ट आवट करूं जातालें दुसरें म्हणटा तुगे फोट हांवें थिंगा तुगेल्या फोटीन दाखयला पॉलिटिशियन पळय हाणटा म्हण ती दुसरें म्हणटा ते वर्सा एक पाट हाणटाले ही पॉलिटिशियनूय हाणटा आसलोली पळय आमचे केन्नाय प्रायवेटूय मेंबर हाणटा केन्ना आहा जाल्यार बरपणा ना हितून कितें म्हणटा लिगल एक टर्म्स म्हणलो ना उमके भाशेन तूं उमके स्टेपाचें वयचें म्हणना कोणाकूय त्रास जाले कोणू फोडटा ते कितें म्हणून सोदता कामिलाक एकल्याकूच त्रास जाताले ताका लागून फोडटाले जाल्यार हे पेपर आसा हे शेतकार हेणी कितले पाटी पळय हे फोडल्या हिचो बिलां आसा Kiran Borkar for Herald TV. For months now, the people of Madre are pleading with the government to provide them with proper roads and a regular supply of water, but these cries have fallen on deaf ears. The pothole-infested roads in Perne Taluka, which boast of beautiful beaches and high-end restaurants, are a nightmare and fast becoming death traps for commuters. Carnival and Shigmo in the village was celebrated on a grand scale, with actors and dancers as invitees, while the villagers suffered behind the glitz and glamour. Fed up with the unresolved issues, the locals have questioned the Madre MLA if his focus was the festival of Carnival and Shigmo to mint in more money. People in Madre are facing difficult times due to the haphazard underground cabling works. The dusty road lead to pollution in Madre, thereby endangering the health of the young and the old. The people in the constituency are struggling with acute water shortage as they do not get proper supply for consumption or hygiene. मांद्र्यान आमच्या लोकल MLA आमचो अजित आरलकर याने आमकां मांद्र्यान आमच्या उदरगतीक लागून कार्निवल केलो मांद्र्याची उदरगत करपाक 3 दीस कार्निवल केलो कार्निवल करून आतां शिगमो केलो आमचे जाणट्यांचो परंपरा शिगमो चालू आसा काय हितून बदल जावंक ना तरी आसतना हेणी शिगमो केलो सिंगरांक हाडले डान्स केलो हिरोइनीक हाडले हिरोइनीक बरी नाचयली गायली सगळ्यांक सिंगरांक आनी आमचे मांद्र्याची उदरगत करपाक ही एका आमी हाडलेलो आमच्या लोकांनी मांद्र्याच्या लोकांनी एका जिताक आमी मांद्र्याची उदरगत कितें तरी करतलो ना हाडलो ताका पूण हो शिगमो करता आनी कार्निवल करता हेच्या फुडें एका कांय ना कित्याक हेचे कमिशन सगळें ताका हेचे घरान वयता न्हू तेचे बँक बॅलन्स तांकां वयता हे लोकांक कांय फायदो ना कार्निवलाचो खंयच्या लोकांक फायदो जालो मोरजेच्या शिगम्याचो मांद्र्याच्या लोकांक खंयचो फायदो जालो तो हेणी दाखोवन दिवपाचो आमच्या लोकल आमदारान जीत आरोलकरान दाखोवन दिवपाचो पळय लोक धडा रडटा उदका लागून आनी रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाला धुल्लो खान लोक भुरगे सगळे सीक जाता इस्कॉलच्या भुरग्यांक वचोंक मेळना सीक जाता लोक सगळो चलोंक वॉकिंगाक मेळना वचोंक आनी आतां पळय कालंगूट अंजुना वागातोर पर्वरी सगळे रस्ते चालू केले काम करपाक सगळे थंय रस्त्याचें काम जोरान चलता आनी तूं मांद्र्यान कित्याक करिनाय ही मांद्र्याची उदरगत शिगमो आनी कार्निवल उदरगत दहीमय सगळे गोंयान रस्ते चालू चल्ले अंजुना जाल्यार मायकल सरान आमचे भरपूर काय बरें केल्या रस्ते आनी तुका हांगा मांद्र्याचे कित्याक लागून तूं करिना मांद्र्याची तुका उदरगत करून हाडले काय तुजे हे बँक बॅलन्स भरून हाडले हांगा लोकांनी तुमकां लोकांनी तुका मातूय पडले ना आतां कार्निवल केले बरो शिगमो कित्याक केलाय शिगम्याचे हेका लागून ते शिगम्याचे जर कितें सिंगरांक हाडून ते पितको पयसो कित्याक वेस्ट केलाय ते जर सगळ्यांक हाडून जर टँकर दिल्ले प्रत्येक वाड्यांनी जर उदकाचे टँकर दिल्ले तुका वालर म्हणटा आसले तुका लोकांचे पडलेले काय ना तुजी कशी तिजोरी भरता ती तूं पळयताय आनी लोकांचे हाल करताय आनी टॅक्सीकारांक घातल्या म्हणून रस्त्यार. प्रसाद पोलजी for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Herald on Facebook and Twitter. Till then, take care and goodbye.